ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આજે આપણે કરીશું એક્સરસાઇઝ 5.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 10 સુધી કર્યું છે. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 14. 11, 12, 13 પછી કરીએ છીએ કારણ કે એમાં વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇનવર્સ. એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઇઝ express the following expression in a plus ib form. That means આપણે કરતા હતા તે જ મેથડ છે. બધા જ ચેપ્ટરમાં આપણે ફર્સ્ટ એક મેથડના પહેલાં કરી જઈશું. એક્સરસાઇઝ 5.1માં હોય, મિસેલેનિયસમાં હોય, પછી આપણે બીજી મેથડ લઈશું. ઓકે, સો નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ 3 plus I root 5, 3 minus I root 5 upon root 3 plus root 2I minus root 3 minus I root 2. First, we take given number as z, and now we have to express it in the a plus ib form, otherwise standard form. So અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં i છે, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ડિનોમિનેટરમાં i નહીં જોઈએ અને ન્યુમરેટરમાં પણ એક જ i જોઈએ. ઓકે, સિમ્પલ છે. ફર્સ્ટ, in numerator multiplication of two bracket. So first we multiplied, so 3 3s are 9. Multiplication આવડે છે, otherwise first we have to pick one number from first bracket and then we have to multiply this number by all members, otherwise all terms of second bracket. So 3 3s are 9 minus 3 into root 5i. Okay, then we take I root 5. Now I root 5 is multiplied by all terms of second bracket. So I root 5 into 3. So plus 3 root 5i. Now plus minus minus. I into I square. Root 5 into root 5, 5. Okay. This is the simplification of numerator. Now in denominator. In denominator, subtraction of two brackets. So root 3 plus root 2i minus root 3. When we open the bracket, minus minus plus I root 2. Okay. In numerator, you can see plus root 3i, sorry, minus 3 root 5i plus 3 root 5i, like terms. So they are cancelled, cut. Okay, now as you know, we have to replace the value of I square, and value of I square is minus 1. So in numerator 9 minus 1 into 5. I square is equals to minus 1. So I can replace I square by minus 1. In denominator, plus root 3 minus root 3, cut. Plus root 2i plus root 2i. So here 2 times root 2i. Okay. If x plus x, then we can write 2x. Okay. And here root 2i plus root 2i, x plus x, 2x. Assume that this term is x. So we can write 2x and we can now replace value of x. So 2 root 2i. Okay. Now minus minus plus. So 9 plus 5, so 14 upon 2 root 2i. So 7 upon root 2i. Okay. And as you all know, we don't need I in denominator. So we can take conjugate of denominator. So okay, conjugate of root 2i is minus root 2i. So we can multiply and divide by minus root 2i. So in numerator minus 7 root 2i, and in denominator minus root 2 into root 2, 2 I
into I square. And as you know, I square is equals to 1. So minus 7 root 2I minus 2 into minus 1. So minus 7 root 2 upon 2I. This is our A plus IB form. Otherwise, you can also write like this: 0 minus 7 root 2 upon 2I. Here real number is 0. So I can write 0 minus 7 root 2 upon 2I. Okay. Again repeat to convert A plus IB form or standard form. A plus IB કે standard form માં કન્વર્ટ કરતા પહેલા જે સમ આપેલો હોય એનું જેટલું સિમ્પ્લિફિકેશન અપાય એટલું આપો અને ત્યાર પછી અહીંયા સુધી સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યા પછી ડિનોમિનેટરમાં આવ્યો in the A plus IB form we need I in only in numerator, so we can take conjugate of denominator. So denominator and conjugate of root 2I is minus root 2I upon minus root 2I. Okay. Conjugate માં શીખ્યા છે z is equals to 3 minus 2I. Then conjugate is 3 plus 2I. For conjugate we have to change sign the imaginary part. Okay. I can give you another sum. Okay. This sum is from example. અત્યાર સુધી જે કર્યા એ સમ બધા સિમ્પલ હતા. That means denominator માં I આવતો હતો નહીં. Now next sum is 5 plus. I can give you more examples so you can explain, you can understand very well. Okay. Okay. Given number is z plus root 2I upon 1 minus root 2I. And now we have to convert it into standard form or A plus IB form. Okay. આગલા સમમાં બે બ્રેકેટ હતા એટલે પહેલા બ્રેકેટનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું. Here only numerator and denominator. And for A plus IB form we don't need I in denominator, so we can take conjugate of denominator. And as you know, for conjugate we have to change the sign. So sign of imaginary part. So in denominator we have 1 minus root 2I and conjugate of 1 minus root 2I is 1 plus root 2I. So okay. ક્વેશ્ચન બિલકુલ મેં ચેન્જ નથી કર્યો. આ બે ટર્મ કટ થઈ જાય એટલે ક્વેશ્ચન હતો તેનો તે જ. ફોર સિમ્પ્લિફિકેશન વી કેન ટેક કોન્જુગેટ ઓફ ડિનોમિનેટર and in denominator we have 1 minus root 2I, so I can multiply it and divide by 1 plus root 2I. Okay. Now we simplify these two brackets. First we pick 5 and 5 is multiplied by all terms of second bracket. So 5 ones are 5 plus 5 root 2I. Now we can take second term of first bracket and then multiply by all terms of second bracket. So root 2I into 1. So plus root 2I plus root 2 into root 2 2 and I into I square. In denominator, if you want to multiply it like this, you can do 1 ones are 1 minus root 2I. Sorry. Plus root 2I minus root 2I minus 2I square. But in every sum, in denominator, we have always like these terms. A minus IB, sorry, A minus B, A plus B. Otherwise, A plus B, A minus B. And as you know, is equals to, these are the factors of this term. A square minus B square. So we always expand it by this formula. So here, 1 square minus root 2I whole square. Okay. You can also split it by like this. Nothing changing answer. So z is equals to, okay. First here I square. So we can replace I square by minus 1. These two terms are like term. 5 root 2I root 2I. So we have
5 plus 6 root 2i, 2 as it is, and I square is equals to, I can replace I square by minus 1. In denominator 1 minus root 2, so 2 I square. Here 5 plus minus minus 2, and here I can write 1 plus 2. Why? I square is equals to minus 1, so here minus 1, 2 into minus 1, so plus 2, and 5 minus 2 like term, so 3 plus 6 root 2y by 3. Okay, now we can give individual denominator, so 3 by 3. Otherwise you can also write like this. From numerator we can take 3 common, so here 1 plus, so our answer is 1 plus 2 root 2i. Okay, 1 plus 2 root 2i. For understanding, we can take some more example. Okay, આને એક્ઝામ્પલ એટલા માટે કરાવું છું કે અત્યાર પછી કંઈ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પોલાર ફોર્મ, મોડ્યુલસ, ઇન્વર્સ, ઇફ નંબર ઇઝ a plus ib ફોર્મ, જો કોમ્પ્લેક્સ નંબર a plus ib ફોર્મ એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોય દેન તો જ આપણે મોડ્યુલસ, ઇન્વર્સ, પોલાર ફોર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. ઓકે, ઓકે, ઇફ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધીસ, 1 minus, otherwise 1 plus 7i upon 2 minus I whole square. એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછાય, ફાઇન્ડ મોડ્યુલસ ઓફ, ધેટ મીન્સ આ ટર્મનો મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બટ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એઝ યુ નો ફોર્મ્યુલા ઓફ મોડ્યુલસ ઇઝ z is equals to a plus ib, then modulus of z is equals to root a square plus b square. That means જ્યારે પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર a plus ib ફોર્મમાં હોય, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોય તો જ આપણે મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરીએ. ઓકે, ફાઇન્ડ મોડ્યુલસ, અધરવાઇઝ એમ પૂછાય ફાઇન્ડ multiplicative inverse. Then also we know if z is equals to a plus ib, then multiplicative inverse is equals to z bar upon modulus of z square. So any question, first we have to convert given number in a plus ib, that means in standard form. Okay, our question is continue to express the following in the standard form. Okay, here in denominator we have 1 minus I whole square. So first we have to expand or we have to remove square. So we can use formula a minus b whole square. So now numerator is as it is. A square minus 2ab, so 4i plus b square, so I square. I square, I can replace I square by minus 1. So here 4 minus 1. Now our complex number is 1 plus 7i upon 3 minus 4i. And as you know, to get standard form we have to take conjugate of denominator. Okay, and conjugate of denominator is 3 minus 4i, so 3 plus 4i, 3 plus 4i. For conjugate we have to change sign of imaginary part, and here imaginary part is minus 4i, so I can take plus 4i plus 4i. Question change નહીં થવો જોઈએ એટલે
અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કર્યો અને ડિવાઈડ, સો આ બે ટર્મ કટ થઈ જાય એટલે ક્વેશ્ચન એઝ ઇટ ઇઝ. આ તો તમે રેશનલાઇઝ આઈ થિંક ચેપ્ટર 1 10th માં શીખી જ ગયા છો. Now we can multiply these two brackets. 3 ones are 3 plus 4i. 7 fours are 20i. I into I square. And in denominator here a minus b, a plus b. So we can use a square minus b square. So 9, otherwise I can write like this, 3 square minus 4i square. Now 3. These two terms are like term. So 25. 21 plus 4, 25. Now I can write directly minus 28. Why? I square is equals to minus 1. So here minus 28. 3 square 9. If anyone can't understand, so we can write also like this. Plus 28. I square is replaced by minus 1. 3 square 9 minus 16 I square. Okay. Now 3 plus 25y minus 28. 9 plus 16. I square is replaced by minus 1. So 9 plus 16. So minus 25 plus 25y upon 25. We can take 25 common. So minus 1 plus I. So 25 cut. And answer is minus 1 plus I. This is our standard form. Okay. Just a minute, I can find one example in your textbook. Okay, this is example and this example is different. Okay, number is minus root 3 plus minus root 2 and in second bracket 2 root 3 minus I. And question is express in a plus ib form, otherwise in standard form. Okay, now you have to see that here minus root 2. કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં આવું નથી આવ્યું, રૂટમાં જે કોઈ ટર્મ આવે એ પ્લસ જ આવે અને અત્યાર સુધી તમે એવું જ શીખ્યા છો કે માઇનસ નંબરનું રૂટ પોસિબલ નથી. ઓકે, હિયર minus root 3. So this number is as it is, but here root of minus 2. Okay, તો આવું જ્યારે હોય ત્યારે first we have to simplify minus root 2 like this. Minus is અત્યાર સુધી I square દેખાય આ રીતે, તો આપણે I square ની જગ્યાએ -1 રિપ્લેસ કરતા હતા. ઓકે, તો હવે આમાં થોડું એનાથી કોન્વર્સ છે, માઇનસ રૂટ 2 છે તો માઇનસ સાઇનને આપણે I square થી રિપ્લેસ કરીશું. ઓકે, અને નાઉ વી કેન ટેક સ્ક્વેર રૂટ. સો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ I square is I and 2 નું રૂટ નીકળતું નથી, સો રૂટ 2. સો minus root 2. Now minus root 2 is written by I root 2. Okay, if in sum like this minus 4, so first minus is replaced by I square. So now answer is I square no root, actually plus or minus, but here minus, so plus or minus I square no root I and 4 no root 2. So root of minus 4 is plus or minus 2I. Okay,
Here also plus or minus, but in this question here plus, so we can take plus. Then we can replace minus root 2 by I root 2. So here I root 2. Second bracket as it is. Okay. Now we multiply these two bracket. Again repeat, આ સમ so different છે. Here minus root 3. So this term is as it is, but here root of minus 2. Minus no root નહીં નીકળે એટલે first we have to convert it into I form. Okay, so અહીંયા બતાવ્યું છે કે minus 2, that means minus 1. Minus sign is replaced by I square. 2 as it is. અને ત્યાર પછી એનું રૂટ કાઢ્યું તો I square નું રૂટ I, 2 નું રૂટ નહીં નીકળે, so root 2. જનરલી અત્યાર સુધી I square ની જગ્યાએ minus 1 રિપ્લેસ કરતા હતા, અહીંયા minus 1 ની જગ્યાએ I square રિપ્લેસ કર્યું છે. ઓકે, now we multiply, so minus sign as it is, this term with this term, so 2 root 3 into root 3, 3, so 6. Okay, if you don't understand, you can write like this, root 3 into 2 root 3. Okay, first term is. Second term, minus minus plus root 3I. Next, this term is multiplied by these two terms, so plus I root 2 root 3 plus minus minus I square root 2. If you understand, you can write these steps direct. Okay, so here minus root 3 3, 3 2s are 6 plus root 3I here plus 2 as it is, root 2 into root 3 root 6I, and here I square is replaced by minus 1, so minus minus plus root 2. Okay, now you can see here real numbers, real parts are minus 6 and root 2, that means આ બે ટર્મ સાથે I નથી, so first we can take 6 and from these two term we can take I as common. Okay, this is A plus IB form, this is A plus IB form, and here A, that means real part is minus 6 plus root 2, and imaginary part is root 3 plus 2 root 6. If you want, અહીંયાથી root 3 પણ કોમન કાઢી શકો છો, then I root 3, so here 1 plus 2 root 3, બંને આન્સર સેમ જ છે. ઓકે, root 3, sorry, root 2. Okay, then here root 6, root 3 multiplied then 2 root 6. Okay, root 3 common કાઢ્યા છે અને root 6 આ રીતે સ્પ્લિટ થાય, root 3 into root 2, here we can take root 3 common, so here root 2, so I can write 2 root 2. Okay, I think હવે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે, બરાબર? અને હજુ પણ બધા જ સમમાં આ મેથડ કરીશું. ઇન શોર્ટ, મોડ્યુલસ, કોન્જુગેટ, પોલાર ફોર્મ, ઇન્વર્સ કંઈ પણ ફાઇન્ડ કરતા પહેલા given number is in A plus IB form, that means in standard form. Okay, now next question from exercise 5.1. Find the multiplicative inverse of following number. That means નીચેના બધા following complex number. Okay, હવે જે બધા નંબર આપ્યા છે એનું શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? મલ્ટીપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ. ઓકે, now first 11, that means first question is z is equals to 4 minus 3i. Okay, as you know,
formula of multiplicative inverse is denoted by Z inverse, and formula is Z bar upon modulus of Z square. That means for multiplicative inverse, first we have to find out conjugate of this number and then modulus of this number. Okay, Z is 4 minus 3i. Now conjugate is 4 plus 3i. For conjugate, we have to change the sign of imaginary number, and here imaginary part is minus 3i. So I can write for conjugate 4 plus 3i. Okay, now we find modulus. And formula of modulus is a square plus b square. So 4 square plus, here b is minus 3 square. So 4 square 16 plus 9. Why 9? Minus 3 square plus 9 and 25. Okay, this is the value of modulus of Z. Now we have to find out multiplicative inverse. So Z inverse is equals to Z bar upon modulus of Z. So Z bar is 4 plus 3i, and here modulus of Z is 25 whole square. So this is our Z inverse. Okay, હવે ઘણા તો અહીંયા કોન્જુગેટ નહીં લેવાની. Here are real number છે. This is not complex number, so we don't need to take conjugate. If here we have 25i, then we have to do next step, minus 25i and minus 25i. In short, denominator માં real numbers આવે તો conjugate લેવાની કોઈ જરૂર નથી. So our answer is also, we can write like this. We are giving individual denominator 4 upon 25 plus 3 upon 25 I. Okay, so here real part is 4 upon 25 and imaginary part is 3 upon 25. Now next sum. Root 5 plus 3i. Okay, for multiplicative inverse, first we have to find out conjugate. So here root 5 minus 3. Now modulus of Z. So root 5 square plus 3 square. And as you know, root 5 square 5, 3 square 9. So root 14. Okay. And Z inverse, that means multiplicative inverse is equals to Z bar upon modulus of Z square. So root 5 minus 3i upon root 14 square. So root 5, and therefore Z inverse is equals to, we can give individual denominator, root 5 by 14 minus 3 upon 14 I. Okay, this is our multiplicative inverse. Now next sum is Z is equals to only minus I. Okay, now we have to write conjugate, and for conjugate we have to change the sign of imaginary part. So here minus I, so conjugate of minus I is plus I. Okay, now modulus. So here minus I is also written like this. So here real part is 0 plus imaginary part, that means આ રીતે હોય 4 minus 3i, then 4 square plus imaginary part is minus 3, here minus I, so coefficient of minus I is minus 1. Here coefficient of minus 3, so here coefficient is minus 1. So 0 plus 1, so
So root 1 is equals to 1. And now Z inverse is equals to, so I upon 1 square. So I. So Z inverse is equals to I. Okay. By this way we can find multiplicative inverse. Okay.